Hello! ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് OET സ്പീക്കിംഗ് ടൈമിന്റെ ഫ്ലുവൻസിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. So to start with, see, when entering the examination room, it is natural to start feeling nervous. Even the most proficient of speakers need time to settle down, focus and relax before being able to show the true extent of their abilities in a foreign language. So what this can lead us to slow, hesitant, uncertain speech, lots of pauses, lots of errors, as we mentally search for the exact word, the exact expression to avoid making any mistakes. While this can be good for our scores in relation to resources of grammar and expression, it can cause real problems in terms of achieving a high score in fluency. So here are a few quick tips to reflect on how we can maintain our fluency while producing accurate language. So starting with the first one, don't obsess over small errors. Slow speech. എന്താണ് slow speech? Slow speech means even though it's accurate, speech which lacks fluency. That's slow speech, okay? ഈ slow speechന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിസണേഴ്സിന്റെ അറ്റൻഷൻ കുറയും. നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി ഈ ഗ്രാമറൊക്കെ നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലിസണേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡിലേ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫോൾട്ട് ഓഫ് സ്ലോ സ്പീച്ച്. So it is much better to aim to speak at a natural pace at the risk of making grammatical errors. ഒരുപാട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് വേണമെന്നല്ല, പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും വല്ലൊരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ വരുമ്പോൾ ഒരു സോറി പറഞ്ഞ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്പീച്ച് ടു എ പോയിന്റ് വെയർ ഇറ്റ് ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഫ്ലുവൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തരുത്. അതായത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് ഗ്രാമറിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലോ സ്പീച്ചായി മാറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലിസണർ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സോ പുവർ. ഇറ്റ് സീംസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് despite not making any grammatical errors, the speaker is not confident in using English. Second point is self-correct, but sometimes. See, self-correcting one's own mistake demonstrates the ability to recognize and polish on spoken language. This is an important skill which you will be credited for in the exam and which can help you to maintain both fluency and accuracy. It is important not to overuse this technique, however, using it too often starts to make your speech come across as unnatural. സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ സെൽഫ് കറക്ഷൻ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിസണേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ലെന്ന്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ അറ്റൻഷനും കിട്ടില്ല. ബേസിക്കലി അസസിങ് യു ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ നോളജ് അബൌട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ്. After all, no one wants to hear someone self-correcting every time they speak. But used appropriately, this can be an effective way of balancing your focus on the two skills. Moving on to the third point, use discourse markers. An important way of demonstrating fluency is by being able to use common speech expressions appropriately. Discourse markers are particularly important and useful for speaking because they help us to connect, organize and manage what we say, as well as helping us to show our attitude to a particular idea or course of action. So basically, discourse markers are also known as linking words, linking phrases or sentence connectors. Discourse markers are words and phrases such as well, I mean, because and however. These are some examples. Okay, so discourse markers improve your fluency because they make our speech clearer, more natural and more accessible to the listener. So relatively simple ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഫ്രേസസ് നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ചിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. That will actually help your speech. Now moving on to the next point, take control of the pause. Speaking fluently doesn't mean never pausing. Rather, it means pausing at the right times. There will be moments when it makes sense to pause, to allow your listener to take in certain information or to help to emphasize a particularly important piece of information. So the basic thing is, നിങ്ങൾ purposeless ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ് കൊടുക്കുന്നതും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോസ് കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് എക്സാമിനൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങളൊരു പോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം, ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പോസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളൊരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണ് കൺവേ ആവുക. Okay, so that is all about
giving the right pauses at the right time. So I hope all these tips will be really helpful for you, and for more such informational content, stay tuned.